Dear viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello, Excellency. People's Republic of China is a tested friend of Bangladesh and big neighbor of Bangladesh. Yes, we will discuss about Bangladesh-China diplomatic relationship. And obviously, today is our guest, Honorable Ambassador of the People's Republic of China, Mr. Li Juin. And we have a distinguished guest in the studio, Professor Dr. Dalwar Hussain, Chairman, Department of International Relations, University of Dhaka. সুপ্রিয় দর্শক, আমরা যথারীতি আজকে চায়না বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছি। শুরুতেই আমরা স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর দেলওয়ার হোসেনকে। প্রফেসর হোসেন, আপনি কেমন আছেন? ভালো। আমরা আজকে বাংলাদেশ চায়না সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। জি, চায়নার সাথে আমাদের সম্পর্ক কতদূর? চায়নার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং চায়না এমন একটি রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সেই 1975 সালে যখন শুরু হয়েছে তার থেকে পেছন ফিরে তাকায়নি। ফলে ক্রমাগত এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিন্তু উন্নতি হচ্ছে এবং এখন আমরা যে পর্যায়ে আছি, চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আরেকটি মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার মতো একটা অবস্থায় আছি। কারণ বেশ কিছু বিষয় আমাদের সামনে আছে, যেমন গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, এরকম অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা চীনকে চিন্তা করছি এবং চীন আমাদের অন্যতম অর্থনৈতিক অংশীদার এবং ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে চীন আমাদের লার্জেস্ট ট্রেড পার্টনার। ফলে এই দু দেশের সম্পর্ক কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার অবস্থায় আছে। এই সম্পর্কের খুঁটিনাটি নানা দিক নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করব। জি, তার আগে চলুন দেখে আসি আমরা চীনের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র। পূর্ব এশিয়ার জনবহুলতম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। 130 কোটি জনসংখ্যার অধিকারী চীন সমগ্র পৃথিবীতেও সবচেয়ে জনবহুল এবং আয়তনের দিক থেকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় দেশ। আয়তনে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমান। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র চীনের উত্তরে রয়েছে মঙ্গোলিয়া, উত্তর পূর্বে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া, পূর্বে চীন সাগর, দক্ষিণে ভিয়েতনাম এবং লাওস। চীনারা তাদের দেশকে চুংকো নামে ডাকে, যার অর্থ মধ্যদেশ বা মধ্যবর্তী রাজ্য। চীন নামটি বিদেশিদের দেয়া। সম্ভবত এটি খ্রিস্টপূর্ব 3য় শতকে চীন রাজবংশের নামের বিকৃত রূপ। যে কটি দেশ এখনও বিশ্বের বুকে কমিউনিস্ট দেশ হিসেবে টিকে আছে তার মধ্যে অন্যতম চীন। এর রাজধানী বেইজিং, রাষ্ট্রীয় ভাষা ম্যান্দারিন। এদেশের জিডিপির আকার 8.185 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশাল জনসংখ্যার কারণে চীনের মাথাপিছু আয় 6200 মার্কিন ডলার, যা আমেরিকার প্রায় 1/7। আগামীর পরাশক্তি হিসেবে প্রাচ্যের আকাশে উদিত হচ্ছে চীন। আমরা চীনের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র দেখলাম। যেরকম বিস্তীর্ণ দেশটি দৃষ্টিনন্দন বটে। এটি একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ রাষ্ট্র এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত অবশ্যই, এবং সব দিক থেকে মানে আপনার শিল্প, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, অর্থনীতি, সামরিক সব দিক থেকে চীন একটি অসাধারণ একটি রাষ্ট্র। আমরা আপনার আরও আলোচনা শুনব। তার আগে চলুন দেখে আসি ঢাকায় নিযুক্ত চীনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত লি জুয়েনের সঙ্গে রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার অংশটি। Dear viewers, welcome to Hello, Excellency. Our today's guest, Honorable Ambassador, Embassy of the People's Republic of China, Mr. Li Juin, and we are very much delighted that Ambassador wife is with us, our today's program, Mrs. Ren Jin Chuin. Hello, Excellency, how are you today? Yeah, very good. The weather is good and my feeling is good. What about you? Just the same. Very, very happy and pleased to be here and to have interview with you. We know that you are more informed than Honorable Ambassador because previously you visited so many times in Bangladesh. So what is the experience about Bangladesh? Yes, it can be said I have some
more knowledge for the common people's life than my husband. Yeah, because I started to visit Bangladesh. The first time is I remember it is 1995, and then after that stopped some time and recoming to Bangladesh from 2008, and then from 2008 every year would come. You have a colorful career and you serve many of the missions from the China. So what is the experience in Bangladesh and how do you feel here? Yes, I know the Bangladesh people is very friendly to China, and also the bilateral relations are very good since we established the diplomatic relations. Since I come here, I visited some places and have a conversation with the common people here, and also we have dialogue with high officials here. I find no problems between the two countries. There is no problem in history. Also, there is no obstacles in the current situation. We only have common interests. We can do our best to make it realize. China and Bangladesh enjoying very good diplomatic relationship, and already it crossed more than 35 years. How do you evaluate this long journey of relationship? You know, if you say about the China-Bangladesh relationship, you know, both our countries and our nations have very wonderful culture, and also we have long history. So we can date back for our exchange between our two countries to perhaps 2,500 years before. At that time, you know, Bangladesh was flourished with Buddhism, and many Chinese scholars and they come here to study and also learn something from here. So we exchanged each other from that time. And since we established the diplomatic relations, because we are the nation who fought for independence, so we understand each other very easily. And the Chinese people highly appreciate the bilateral relationship with Bangladesh. What are the areas still needed more intensify to establishing as a good neighbor? So I just want to say 2 points, and that is what I will do my best to strive for. One is the China economy and the Bangladesh economy are implementary. You know, China is now take up its 12 5-year plan, and it do something for economic restructure. So the labor cost in China become higher. So for garments and other light industries, the Chinese entrepreneurs, they try to find some place to do investments. But I believe Bangladesh is the right place for Chinese investments. Here you have a very young population, nearly above 60% perhaps, is under 45. And also they are very skilled. And I visited some factories here run by invested by the Chinese company. I find the workers here are very disciplined. So I think the first thing I would do, I will promote is the economic cooperation. China is the largest development partner of Bangladesh, and we can see many of our infrastructure is funded by China. Apart from this, what are the next big deal that you are going to put on table? Yeah, before I come here, I have a little study. I studied about the situation here, and when I come here, I have a discussion with the scholars, with the politicians, and also with the common citizens here. I find that to promote Bangladesh economy, the infrastructure is very important. For example, bridges, you have too many rivers, so you need a bridge. Yeah. And also power for daily life and also for the industry. Perhaps power is very important. So what I want to do is to, you know, China has a very rich experiences to do infrastructure construction. You know, with huge lands, everything needed. So in the 30 years, China has a rich experience to do so.
In these infrastructure fields, I think China can do more and can cooperate with the Bangladesh side more. This is one thing. And second, just as I mentioned just now, what I want to say, perhaps investment wave come from China. Perhaps so I suggest the Bangladesh government set economic zone or industrial zone for China enterprises. They come here, they invest, do investment here, and also they will supply employment to the Bangladesh people. I think this is a win-win situation. So I will do these things. And these two fields needed to be developed. Do you have any plan to fund Podda Bridge? Firstly, I would like to say I know the importance of Podda Bridge to the social and economic development to Bangladesh. Actually, I was quite disappointed by the cancellation of World Bank. And I think the Bangladesh government is now busy with contacts with other partners for the Podda Bridge. China was not the member of the founding group previous time, yeah. So I wish the negotiation between Bangladesh governments and other development partners would go smoothly. And I know some Chinese companies showed their interest to take up, to build the Podda Bridge. And I hope the bridge will be established as soon as possible. So China has been contributing in our education sector in terms of granting the scholarship. So do you have any plan to increase the numbers of the scholarship scheme? Or educational cooperation between our two countries goes very quickly. Now, not only the central government scholarship, that is 100 perhaps for one year for 100%. And also the local governments give the scholarship, for example, Yunnan province, they give 25 for each year. And also for some areas like for short-term training, for example, for military and for civilians service, the number of persons perhaps around 500 or above. So this kind of exchange, educational cooperation develops very smoothly. I know the future is on the shoulder of the young people. So I will try my very best to push forward the young students to go to Beijing, to go to Yunnan, and to go to other places they want, and to the university to study there and for long term. you know, Bangladeshi shari now is very famous in the world. So do you have any remarks about Bangladeshi clothes? Yes, I like the sari quite well. Because when I stay here, I go to to Aro, I buy a lot of materials, and then I go to tailor to make sari. That is very nice. It's perfect. I like it so much. I feel as a housewife, it's a very interesting things. During my stay here in Dhaka. Yeah, I made a lot of shopping here, and I think that the price is good, and the materials are also nice. It is very good. Impressed me so much. So you like the suit, two pieces, like right, two three pieces, 3 pieces. Also, I have done it. I have go to the tailor to make I think some dress for myself. Till now more than 10 already. Yes. So you like Bangladeshi I dresses? I like it so much. Yeah. So thank you very much, and thank you, Excellency, for joining with us. Thank you very much. Thank you. প্রফেসর হোসেন, আমরা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকার পর্বটি দেখলাম। তার বক্তব্যের আলোকে আপনার মূল্যায়ন শুনব, কিন্তু তার আগে আমাদেরকে একটি ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে। Dear viewers, now we will take a short break.